லைவ் டெஸ்ட் 69. இன்னைக்கு ஜுவாலஜி டெஸ்ட் நம்பர் 13 கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம். சிலபஸ் இஸ் நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். லிங்க் ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. லிங்க் யூஸ் பண்ணி டக்குன்னு ஜாயின் பண்ணுங்க. ஜாயின் பண்ணியாச்சா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். எல்லாரும் ப்ரிப்பேர்டாக இருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். First question, which of the following is the middle layer of cranial meninges? Middle layer கேக்குறாங்க. 30 seconds. ரெண்டு பேர் ஆன்சர் பண்ணணும். ஒரு ஆள் தான் ஆன்சர் பண்ணல. Answer is arachnoid. Okay, Thea has answered the fastest. Next question move பண்ண போறோம். Question number 2. The gray color of cerebral cortex is due to A. Neuronal cell bodies, B. Neuronal axons, C. Neuron, D. Neuronal synaptic knob. seconds. இன்னும் ரெண்டு பேர் ஆன்சர் பண்ணோம். பத்து செகண்ட் தான் இருக்கு. இன்னும் ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. 5 seconds. Option A, neuronal cell bodies is your answer. Okay, Madhushri and Krishi correct answer பண்ணிருக்காங்க. Next question move பண்ணலாம். Question number 3. Unmyelinated nerve fibers are found only in central nervous system or somatic neural system or autonomous neural system or found in autonomous and somatic neural system. டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. டென் செகண்ட்ஸ். இன்னும் ரெண்டு பேர் ஆன்சர் பண்ணோம். There is no negative marking here. So option D is the correct answer. Okay. Next question குள்ள போலாம். Question number 4. The dash receives signals from dash and transmit it via dash nerve root. டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. இன்னும் ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. ஆன்சர். Question number 5 ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். The axoplasm inside the axon contains negatively charged protein. Third, high concentration of Na+. மூணுல which is the correct state? டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ். இன்னும் ரெண்டு பேர் ஆன்சர் பண்ணணும். டென் செகண்ட்ஸ்.
Option D is the answer. Only statement 1 and 2 are correct. Okay, question number 6. Assertion, reason type. Assertion: corpus callosum connects the two cerebral hemispheres. Reason is association area is responsible for complex functions like intersensory association, memory, and communication. 5 seconds. Option B, both are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Okay, question kulla polam. Question number 7. The canal passing through the midbrain is called the canal passing through the midbrain. And B, cerebral aqueduct. The correct answer. Thiakin, correct answer. Okay, question number 8. Unmyelinated nerve fibers are found in A, autonomous; B, somatic neural system; C, both A and B; or D, CNS. Both A and B. எல்லாரும் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் அதில் Kahana has answered the fastest. Okay, question number 9. The junction between two adjacent neurons is known as A, terminal arborization; B, synapse; C, collateral; D, Barton terminals. 20 more seconds. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. 10 seconds. ஆன்சர் தெரிலனாலும் pick an option. ஏன்னா there is no negative marking. D, synapse is the correct answer. எல்லாம் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணி. Madhushri has answered the fastest. Okay, question number 10. Consider the two statements. First one, electric synapses are rare in our system. Second, impulse transmission across electric synapse is always faster than across the chemical synapse. All of the statements are correct. Option A. Where correct answer. Madhushri has answered the fastest. Question number 11. Diagram showing axon terminal and synapse is given. Identify correctly at least 2 of A to D. Option A is the correct answer. C is obviously synaptic vesicles. A is the Sahana, Thea, and Krish. Correct answer. Question. Next question. Question number 12. The limbic system controls all the functions except answer is option D, regulation of reflexes.
Skin has answered the fastest. Question 13. The grey matter of the brain constitutes primarily the dash portion of the brain. Answer is option A, cortex. Madhushri, Thea have answered correctly. Thea has answered the fastest. Question 14 start பண்ண போறோம். Which part of the human hindbrain consists of fiber tracts that interconnect different regions of the brain? Pons, cerebellum, medulla oblongata, corpora, quadrigemina. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணணும். 25 seconds. Option A, pons is your answer. 3 பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணி. Sahana, Thea and Krishna. Okay, question 15. A synapse is formed by A, presynaptic membrane, B, postsynaptic membrane, synaptic cleft, or all of these. Option D, all of these is the answer. Skin has answered the fastest. 15 start பண்றோம். The process by which a neuron maintains its resting membrane potential through the active transport of ions against a concentration gradients is facilitated by. Option A, sodium potassium pump. Skin has answered the fastest. Question number 17. Major coordinating center for sensory and motor signaling is dash, and center for controlling respiration, cardiovascular, reflex and gastric secretion is dash. And why? ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணணும். 25 seconds. Option C, the correct answer. Thalamus controls your sensory and motor signaling, and pons for cardiovascular, reflex and gastric. Okay, question number 18. Events of nerve impulse transmission across synapse. 5 ஈவெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும். இதுக்கப்புறம் எது நடக்கும்? ஒரு ஆள் தான் ஆன்சர் பண்ணல. 20 seconds. Answer is option A. Okay, question number 19. The dash across plasma membrane at site A is called dash, which is termed as dash. Option B is the correct answer. ஒரு ஆள் தான் correct answer. Question number 20. Layer of cells covering cerebral hemisphere is called. ஒரு ஆள் தான் ஆன்சர் பண்ணல. Option C is your correct answer. Node of Ranvier. Node of Ranvier பத்தி கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். Which of these?
20 seconds. Answer is option C. Myelin sheath is discontinuous. The question Kin has answered the fastest. Okay, question number 22. Which of the following is not associated with midbrain? Twenty seconds. Oral answer பண்ணல. Option C is the correct answer. Kahana has answered the fastest. Okay, question number 23. When neuron is resting, which is false? Oral answer பண்ணணும். 3 seconds. Axon membrane won't allow any flow of sodium across it. False statement. Tia has answered the fastest. Okay, question number 24. Second last question for today. In central nervous system, myelinated fibers form dash. Non-myelinated fibers form dash. Overall answer பண்ணல. 20 seconds. Answer is option B. Myelinated white matter, non-myelinated gray matter. Kahana has answered the fastest. Okay, last question for today. Ready? Last question for today. In chemical synapse, when impulse arrives at axon terminal, it என்ன நடக்கும்? Answer is option B. Ithia, Sahana and Krishi have answered correctly. Okay, இன்னைக்கு இந்த quiz ஓட winner is Krishi. Thanks for attending. நாளைக்கு திருப்பி பார்ப்போம்.